Welcome to our channel Exam 360 Coimbatore. So today we are going to see the editorial analysis on pain from prices. So price அப்படினா விலை ZDனா தான் வந்து some concession இல்லாட்டி ஒரு பரிசு அப்படிங்கற ஒரு இதுல வரும். இது வந்து விலை. So it's about the economy today. So pain from prices on the need for more fuel tax cuts. So fuel tax, petrol, diesel அதோட இதை வந்து கட் பண்றதுக்காக there is a necessity அப்படிங்கற மாதிரி they have given. So more fuel tax cuts are needed to prevent inflation from hurting the recovery. So needed to prevent is தடுக்கிறது. Inflation அப்படினா வந்து it's a rise in the price and the value of something. So it actually inflation on the economical context la pathina it's a continuous rise in the general price level which is usually attributed to a increase in volume of money and credit related goods and services. That is actually inflation. So from hurting the recovery is recovery na மீண்டு வருதல் அதுல இருந்து அது தடுத்துட்டு இருக்குங்கற மாதிரி சொல்றாங்க. So we will get into detail with the editorial. The latest inflation data, once again inflation, the rise in price, விலை உயர்வுன்னு சொல்றாங்கல்லப்பா அதுதான் கண்டினியூஸா அது நடந்துட்டே இருந்தா இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவாங்க. both retail and wholesale, retailனாலும் ரீட்டைலா விக்கறாங்க ஹோல்சேலா விக்கறாங்கன்னு சொல்றோம்ல அதேதான் same here. Point to accelerating price gains. Acceleration going forward, deceleration coming down. So it's increasing அப்படிங்கறதெல்லாம் accelerating அப்படிங்கற வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்க. So increasing price gains that could potentially undermine is weaken the fragile economic recovery. Fragile is very ரொம்ப வீக்கா இருந்து fragile டக்குன்னு ஒரு உடையக்கூடிய ஒரு விஷயம், something which is not strong, that is called as fragile. So that kind of economic recovery by pushing up cost is increasing cost and depleting consumers purchasing power. Depleting is destroying. So வாங்குறவங்களோட consumer level வந்து decrease பண்றது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப prices எல்லாம் increase ஆனங்காட்டி தான் obviously என்ன ஆகும், விலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுனா மக்கள் வாங்குறதுக்கு தயங்குவாங்க இல்ல. சோ அதுதான் depleting consumers purchasing power னு கொடுத்திருக்காங்க. November's consumer price index, அதான் CPI consumer price index, shows year-on-year inflation at the retail level quickened to a 3-month high of 4.91% from 4.48% in October. Even on a sequential basis, last month's CPI reveals prices are estimated to have risen 0.73% from October, with as many as 10 of the 12 constituents na parts of the food and beverages category. Food and beverages, all the food and soft drinks, the whole category of foods and the drinks category witnessing month on month inflation. So food kum in the soft drinks and the mari irukka beverages kum pathina price வந்து ஏறிட்டே போகுது அப்படிங்கறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா from அக்டோபர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 0.73 வந்து it has been rise அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Food was in fact a major driver of the quickening in price gains on an annual basis. So vegetable prices surged from October. Surging now we have already seen, which means increase. So காய்கறியோட விலையும் அக்டோபர்ல இருந்து ஜாஸ்தி ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. Logging 7.4% month on month inflation. So ஒரு மாசத்துக்கு 7.4% வந்து increase ஆயிட்டே வருது காய்கறியோட விலைன்னு சொல்றாங்க. Also the union government's belated na late, இப்ப belated wishes ன்னு எப்ப சொல்லுவோம், ஒருத்தவங்களுக்கு கரெக்டான டைம்க்கு விஷ் பண்ணாம லேட்டரா விஷ் பண்ணாதான் belated wishes ன்னு சொல்லுவோம். So government belated na லேட்டரா எடுக்கக்கூடிய ஒரு action. Belated and marginal reduction na இப்ப 0.5 அப்படினா 0.4 க்கு ரெடியூஸ் பண்றோம் அப்படினா there is not high reduction and all, சும்மா ஒரு அளவுக்கு surface level காட்டுற மாதிரி இருக்குறதா marginal reduction in excise duty. So the excise duty அப்படினா என்னன்னா it's an internal tax or the internal duty that is levied on petrol and diesel, which is followed by cuts in local value added taxes by many states. So local இதுல வந்து cuts na reduction na, but added taxes by many states barely slowed the
pace of inflation. Barely na, it has not yet slowed the speed. Pace na speed. So inflation na விலை உயர்வு வந்து இன்னும் அது குறைக்கவே இல்லை, அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு, நடந்துட்டே இருக்கு. இந்த transport and communication category அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The rate eased is easy. Okay, 88 basis points from 10.90% in October to 10.02% in November. So it has eased na, it's not very complex அப்படின்னு சொல்றாங்க. Clothing and footwear, housing, health, education and recreation were among the other key products and service categories that contributed to the sequential trend in price gains. Underlining is highlighting the fact that inflation excluding food and fuel, so food and fuel illama, otherwise known as core inflation. Core is something main, core subject எப்ப சொல்லுவீங்க, main subject தான் சொல்லுவீங்க. So core inflation remains disconcertingly sticky. Disconcertingly அப்படின்னா continuously வந்து அது அப்படியே தான் இருக்கு. And elevated is again increase. So இந்த increaseக்கே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு vocabulary வந்து 2-3 words பார்த்துட்டோம். ஒன்று வந்து accelerating, இன்னொன்று வந்துட்டு elevating, இன்னொன்று வந்துட்டு surged. இது மூணுமே வந்து it's vocabulary for increase. You go to the next part. Okay, nor does the data on wholesale prices provide any reason for cheer, with provisional inflation based on the wholesale price index raising is speeding again to a record 14.2% in November from October's 12.5%. The fuel and power subindex surged, increased 39.8% year on year. வருஷத்துக்கு இவ்ளோ increase ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க fuelக்கு and power. And all three major groups comprising is உள்ளடக்கம் செய்யப்பட்ட, இதுக்குள்ள இருக்கிற constituents, components சொல்லுவாங்களா, அதான் comprising னு சொல்லுவாங்க. The WPI posted sequential accelerations as well. Persistently high. Persistence na விடாமுயற்சி, அது அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கிறது. So continuously high and climbing wholesale prices of basic metals, chemicals and chemical products, textiles among manufactured products have the potential to feed through down the line to retail prices and add to inflationary pressure for consumers. So இந்த மாதிரி basic metals, chemical products, textiles எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லயும் வந்து prices ஜாஸ்தி பண்ற, it's going to be a very big pressure on the consumers னு சொல்றாங்க. While manufacturers in some sectors may opt to observe is taking inside. Okay, observe, opt is to choose rising input costs at least in the short term while demand gets more entrenched. அப்படின்னா to get established. The signs including from the automobile makers are far from reassuring. So it's not that evident enough அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. reassuringனா நம்பிக்கை தரக்கூடிய விதத்துல. The tariff increases, tax increases announced by telecom service providers last month are also expected to feed through into retail inflation in December, and international semiconductor shortages and logistic bottlenecks are roiling the outlook. Roiling na, it's disturbing. அது சரியா பண்ண விடாம அது தடுத்துட்டே இருக்கிறது ராயிலிங்னு சொல்லுவாங்க. Roiling the outlook for prices of electronics and other products reliant on global supply chains. Reliant is dependent. Relyனா என்னது? ஒருத்தங்கள சார்ந்து இருக்கிறதா rely. So reliant is dependent on global supply chains. With the rupee continuing to weaken against the US dollar, policy makers also face the challenge of contending with imported inflation, including the landed cost of crude oil shipments. The onus is clearly on the center. Onus is the burden. பொறுப்பு, சரிங்களா? burden விட பொறுப்பு, the responsibility and the whole thing is on the central government to deepen the fuel tax cuts. They should really look upon, deepen is to observe and look upon the fuel tax cuts and address other supply side issues to prevent inflation. The cost வந்து எப்பவுமே increase ஆயிட்டு இருக்கிறத they'll have to prevent, cut from hurting the recovery. So மீண்டு வரத அந்த மாதிரி சென்டர் வந்து ஒரு நல்ல டெசிஷன் எடுத்து they'll have to
look for the operations to recover from these inflations அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that is all for the day. Thank you so much for watching. Thank you people.